As in the previous session, we understood about creating a record in database using servlets. And of course, we learned and we've done practically how to delete a record in database, MySQL database using servlets. Now let's try to understand how to update a record as actually as given as an assignment. But let's try to do. Okay. If you make any mistakes, you please correct, guys. Now for this updating a record also, for doing updating a record, so what we require? I casually require two things. One is HTML form. Of course, we require how many things, guys? Two things. One, HTML form. For suppose I'm writing as you stood, you means update stood form.html. And the second one is servlet Java file. Okay. This as I given as you stood srv.java. Okay. And for this, the URL also I given like this. Let's write the, sir, how can we write the HTML code, sir? Common code, guys, common, right? To design. First we shall design. We'll do the sketch, guys. Then as per sketch, we write the code. Okay. What is the design means? I want to get rule number. Based on rule number, I want to change the name and average. Name, average. And a submit button with value update. This is a text box, guys. And this is another text box. And this is another text box. And this is the code should be written as a part of UPD. What is the code? What is our HTML file name, guys? You stood form.html. Now let's try to understand the field names are. The first field name is RNO. Second field name is name. And the third field name is AVGE. Okay. This is the third field name, guys. Okay. These are the three fields names, or these are also called as text box names, guys. These are also called as text box names. Okay. Otherwise, we also call it as field names. Okay. Now try to remember this field name, guys. Divya, what's the tea better? Sir. Sir. These are three fields. Now, as a responsibility of client will provide the okay to update. Will provide some details, guys. Let's try to check in the MySQL database. What are the details? As a part of okay. Username is root. Use home database. Select star from student. Right. I want to change the rule number 13 as Sri Charan to simply Sri. And I want to change this as 98.3 average is rule number 13. Okay. For that, what I'm doing is rule number 13. The name is Sri Charan, but I want to change it as Sri. And its average, I want to change it as okay 98.3. This is the changes I want to do, guys. These are the changes I want to do. Okay. As per rule number. Okay.
రూల్ నెంబర్ 13 ఏముంది చెప్పండి. శ్రీచరణ్ ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ as 3. And his average is 88.3, but I want to change it as 98.3. And after providing these details, I'll click on the update button. When I click on the update button, this is quite similar story, guys. This HTML form will bypass the request, resend the request to Servlet. అంటే టూ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటున్నాయండి యూజర్కి. యూజర్ ఫస్ట్ HTML ఫామ్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తున్నాడు. HTML ఫామ్ లో డేటా ప్రొవైడ్ చేసి అప్డేట్ మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే this HTML form is using or sending a second request, guys, for a servlet. Sir, what is the responsibility of this servlet, sir? Servlet. Sir, what is the responsibility of this servlet? The servlet first should capture the data provided in చెప్పండి provided in Dikshit form. Deepthi second, connect to database. Am I sharing screen? Are you able to Yes, understand, guys? Let me know, please. yes, sir. Screen కనిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. Yes, sir. Right. Then connect to database, guys. Third step, update the data in database based on roll number. Fourth step, very simple, display a message to the client that record is updated or not. సార్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మ జాగ్రత్తగా, అసలు ఎక్కడ అన్ని కామన్ స్టెప్స్ అండి. ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇప్పుడు అన్ని కామన్ స్టెప్స్. ఓకే, డూ అగ్రీ విత్ మీ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. సో చూడండి, అన్ని కామన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. క్యాప్చర్ ద డేటా, కనెక్ట్ టు డేటాబేస్, డిలీట్ ద రికార్డ్. ఒకసారి చూడండి అండి, ఇక్కడ డిలీట్ ద రికార్డ్ ఉంది, ఇక్కడ ఏం రాసాం చెప్పండి? Update the data. మిగతా అంతా సేమ్, ఇంకా ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్. ఓకే, షెల్ వి try to do the application, guys, please? Program. Sir. Yeah. Open the Eclipse. Just go for student app 1. కీర్తన వినండి, అర్థమవుతుంది, ఎంత పెద్ద కష్టమేం కాదు. HTML form, right click, new, other, HTML file, next, HTML file, you stood form.html. Click on next, select HTML5 version, finish, and please try to write the title as update record. You please write here form tag. Now in the form tag, what are the attributes, guys? Method is equals to, shall we write get or post? Your wish, guys. Post is better. Shall I go for post? Post. Right, post. Action, we will write later what is, how to servlet, how to call the servlet, how to bypass the request to the servlet. HTML నుండి servlet కి రిక్వెస్ట్ వెళ్ళడానికి అక్కడ కోడ్ రాయాలి. ఇక్కడ ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ is a label, input type is equals to text, the field name is equals to, first field name is rule number, end of the input tag. Input is a tag, type is an attribute, text is attribute value, name is an attribute, rule number is an attribute value. And after printing this on the browser, and I want to get a break, I mean move the cursor to the next line. Now this is repeated for name and average also. Here instead of rule number, we need to write here name. Please Kirtana, anyone. Input type is equal text,
Here field name I'm writing as name. సార్ ఈ ఫీల్డ్ నేమ్ ఎందుకు ఇలానే సార్ వేరే నేమ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చా మీ ఇష్టం అండి ఆర్ఓఎల్ఎల్ ఎన్ఓ అని కూడా రాయొచ్చు బట్ మనం ఆల్రెడీ ఒక స్కెచ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆర్ఎన్ఓ అని అలా ఆ రూలే ఫాలో అవుతున్నాను అంతే ఏం లేదు ఓకే యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ గైడ్స్ ఓకే Yes, sir. దెన్ ఐఎమ్ గివింగ్ rule number name then what I'm giving is average input type is equal text name is equals to avg and fine last but not least we need to write the submit button input type is equals to input is a tag type is an attribute value is submit button for submit button I want to give the value as update end of the input tag break. Now this is all about the form tag. But when we click on the submit button, I mean update button, our controller should call a servlet. Which servlet? In the student app one, please write detail / student, any one of you guys, student app one / what is the URL I want to give? You stood as survey, right? So what I'm writing is / you stood as survey. That's it. That's it. Save this file, guys. If you have any doubts in this, let me know, guys. Is this clear about this HTML form? Clear, sir. As per our design, I written the code from scratch, guys. I did not copy single line, guys. For a better understanding, I'm typing from the scratch. Even let me type the Servlet code also from scratch, guys. Okay. I go for source, right click, new class, new class. The class name I'm writing as this. You stood as survey. Our class should be a subclass of Java X dot Servlet dot HTTP dot HTTP. Servlet is an abstract class. Then click on finish, guys. You please try to write one method. Can any one of you say, guys? We need to write do get method or do post method. This HTML form is saying to write Post. method is equal post. Post means we need to write here. Do post. So public void do post HTTP servlet request. Comma request comma HTTP servlet response. This should be imported. Okay. Then throws అవసరం మమ్మీ పిలుస్తుంది వెళ్ళు టెంపుల్కి వెళ్ళాలంట అవసరం సర్లెట్ ఎక్సెప్షన్ కామా ఐఓ ఎక్సెప్షన్ ప్లీజ్ ఇంపోర్ట్ ఆల్ దిస్ గైస్ ప్లీజ్ ఇంపోర్ట్ ఆల్ దిస్ ప్లీజ్ ఇంపోర్ట్ ద ప్యాకేజెస్ right now how to can any one of you can you say how to eliminate this warning or how to clear this warning just place the cursor and click on Add default field version ID. that's it guys then you please try to write the code. Two are majorly statements we require, guys. What are the two statements, guys, please? Set content type, response. Both are related to response, guys. Response dot set content type. I want to give the content both text as well as in HTML to the client. And I can give the response either in text as well as in HTML format.
Now, print writer. This is very, very important, guys. Without this, we can't give the reply to the client. Okay. రిప్లై ఓకే ఇదేమో ఒక పెన్ లాంటిదండి రిప్లై చేయడానికి. ఇదేమో ఏ ఫార్మాట్ లో ఇప్పుడు మనం ఒకరు నాకు లెటర్ రాశారండి. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీక్షిత్ నాకు లెటర్ రాశాడు. ఓకే నేను కూడా దీక్షిత్కి రిప్లై ఇవ్వాలి కదా. మరి ఏ ఫార్మాట్ లో ఇస్తాను అతని నేను ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తానా రిప్లై తెలుగులో ఇస్తానా చెప్పాలి కదా. కంటెంట్ ఏ కంటెంట్లు ఇస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ కంటెంట్. అట్లానే ఇప్పుడు సర్వర్ కూడా బ్రౌజర్ కి ఏ టైప్ లో రిప్లై ఇస్తుందండి టెక్స్ట్ అండ్ HTML కంటెంట్ యూజ్ చేసుకొని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు లెటర్ మీద లెటర్ రాయడానికి పెన్ కావాలి కదా. అట్లానే సర్వర్కి క్లయింట్కి రిప్లై చేయడానికి ఒక పెన్ కావాలండి. పెన్ లాగా ప్రింట్ రైటర్ అంటే ఒక లెటర్ రాయడానికి మనకు పెన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో సర్వర్కి క్లయింట్కి రిప్లై చేయడానికి సర్వర్ క్లయింట్కి రిప్లై చేయడానికి సర్వర్ క్లయింట్కి రిప్లై డిస్పాచ్ చేయడానికి రెస్పాన్స్ డిస్పాచ్ చేయడానికి ప్రింట్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇట్స్ సిమిలర్ టు ఓకే ఓకే ఇట్స్ రైటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్స్ రైటర్. ఓకే నా అవుట్పుట్ ఇస్తుంది కాబట్టి అవుట్ అని రాస్తున్నాను అంటే అంతే. రెస్పాన్స్ డాట్ గెట్ రైటర్. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ టూ ఆర్ దెన్ very very important step. Now please read this. What is that? Now capture the data provided in form. Sir, whatever the data given by the client in HTML form, when it is sending to the server, this entire data will be stored as a part of which object, guys? Please సర్లెట్ లోకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ లోకి వస్తుంది ఈ డేటా అంతా కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుందండి. HTML ఫామ్ నుండి సెండ్ చేసిన డేటా అంతా ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుందమ్మా? రిక్వెస్ట్. ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ అవుతుంది? రిక్వెస్ట్. కాబట్టి ఇప్పుడు క్యాప్చర్ చేయడానికి ఏమని రాయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్ క్యాప్చర్ ద డేటా. డేటా క్యాప్చర్ చేయడానికి ఫస్ట్ int roll number is assigned with integer dot. ఇది మీకు తెలిసిందే ఇంకా parse int of. Here you are going to write request dot get parameter of. What is the first field name, guys? Please, what is the first field name? First field name RNO. ఏంటమ్మా? Full RN. First field name is RNO. So you take here as RNO. End of the first capturing. Second capturing. String name is assigned with. No need of parsing, guys, because name is in string format and our name is Yes, in sir. string format and our data is also in string format. So no need to no need to convert, no need to parse. Request dot get parameter of name, guys. Our second text box name is name. Then what is the next one, guys? Please. Float average is equals to float dot Part float of request requested dot dot with get parameter of parameter of age average. average. The spelling is AVGE. ఇక్కడ ఎలా ఇచ్చామో నేను కోడ్ లో కూడా అలా ఇచ్చానండి. అది ఫాలో అవుతున్నాను. RNO నేమ్ AVG రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే the same thing I'm following is here. AVG end of the method enter. Okay, let's second step. What is the second step, guys? Connect to the database. Connected to database. Very simple code, guys. This is you are learning from past 10 days, past 15 days. Okay. Please declare the required variables. Connection. Please import the statements also. Java.sql. So which commands are you using to import statements? Control A for selecting text and Control Shift O. Control Shift O. All the packages which are not imported will be imported at a time, and unused import statements will also be deleted.
కంట్రోల్ Okay. షిఫ్ట్ ఓ. ఓకే, బెటర్ టేక్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా తీసుకోవాలంటే ఈ కనెక్షన్ దేని దానికే తీసుకుంటే బెటర్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, బట్ అది ఒక, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కనెక్షన్ అనేది వేరే ప్యాకేజ్ లో కూడా ఉంటే ఇంపోర్ట్ అవుతా ఉంటుంది అన్నట్టు. కంట్రోల్ స్పేస్ అనగానే Okay. ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఎంటర్, దట్స్ ఇట్. దెన్ గో ఫర్ TST semicolon. Okay, now we got the required variables and I'm trying to write try block, guys. And try block followed by which block, guys? Catch. Here I'm writing as exception E. Here I'm writing as E dot print stack trace. Okay, this is quite similar to SOP of E, system dot out dot println of E. Okay, now in the try block, load the driver, guys. Class dot for name. Any one of you guys, what I need to write, as I'm using MySQL 8 version, com dot MySQL dot CJ dot JDBC dot driver. This is our driver name. Right. Then con is assigned with driver manager dot get connections of URL is JDBC colon should be connected with MySQL, and MySQL database is present in same machine. IP address is Okay. localhost and the port number is 333306, and I want to connect in the MySQL home database. The username is root and the password is, right, guys? What is the password, guys? Root. Then after getting the connection, what is the third step, guys, please? What is the third step, guys? Update the data. Update the data in database. Sir, how can we update the data? For that, we need to write the query. String q is equals to update. What is the query I need to write, guys? Framing the query is important. Update which table? Student table. Set name is equals to question mark, comma, average is equals to question mark, where roll number is equal to question mark. Now, what is my first question mark, guys? Name is first question mark. As per our query, we need to go for the parameter numbers or index numbers from left to right. This is 1, average is 2, rule number is 3. ఓకే, మనం లెఫ్ట్ టు రైట్కి వెళ్తుంటే నేమ్కి 1 అండి, యావరేజ్కి 2, రూల్ నెంబర్ 3. ఇది మనం JDBCలో కూడా చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. తర్వాత దెన్ ఏంటంటే ప్రిపేర్ ద క్వెరీ. PST ఈజ్ అసైన్ విత్ కాన్ డాట్ ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ క్యూ. క్వెరీ ఇస్ ప్రిపేర్. క్వెరీ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందా అండి? మరి ప్రిపేర్ అయిన క్వెరీలో ఎంటీ పారామీటర్స్ ఉన్నాయా, విత్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా? empty parameters. వాల్యూస్ సెట్ చేయాలంటే ఏం వాడాలి దీక్షిత్? PST డాట్ That ఫస్ట్ ఇది నేమ్కి ఏంటండి? ఫస్ట్ ఇది నేమ్కి ఏంటి చెప్పండి? స్ట్రింగ్. సెట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ 1, కామా, మీరు చెప్పండి నేమ్ ఎక్కడుంది చూసి చెప్పండి. నేమ్ లో name. లేదా? సో హియర్ ప్లీజ్ రైట్ నేమ్. దెన్ సిమిలర్లీ PST డాట్ సెట్ float. Okay, second one is float. Parameter number 2 and average is present in AVG. Then PST డాట్, నేను ఏం చేశానంటే అండి, ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ నేమ్స్, టేబుల్లో ఉన్న కాలం నేమ్స్, తర్వాత HTML ఫామ్లో ఉన్న ఫీల్డ్ నేమ్స్ అన్నీ సేమ్ ఇచ్చానండి. సేమ్ ఇవ్వడం వల్ల ఎక్కడ ఏమి ఇచ్చామనే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదండి. ఇది ఒక ప్లాన్, ఇది ఒక ప్లానింగ్ అండి ఇది. ఓకేనా? అన్ని సేమ్ ఇచ్చేటట్టు చూసుకో, అంటే రూల్ ఏం లేదు సేమ్ ఇవ్వాలని, అలా సేమ్ ఇస్తే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు అన్నట్టు. క్లియర్ గైస్? క్లియర్? Clear, sir. Yeah, 1 second, guys, 1 second. Let's let's try to see this. After this, for last one, rule number is, for that we need to write set int of parameter number 3 and the rule number. ఇది మీకు ఆల్రెడీ JDBCలో కూడా చెప్పాను. మనం టేబుల్లో ఉన్న కాలం నేమ్స్ ఫాలో కావద్దు, ఇక్కడ క్వెరీలో ఉన్న పారామీటర్ నెంబర్స్ ప్రకారం వెళ్ళాలి. ఆ ప్రకారం వెళ్తే
ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్ పారామీటర్, ఇది థర్డ్ పారామీటర్. ఇక్కడ వీటిని కాలం నేమ్స్ అనరమ్మా. మన ఈ జేడిబిసి కోడ్లో వీటి కాలం నేమ్స్ అనరు, పారామీటర్ నేమ్స్ అంటారు. ఓకే. అండ్ ఆఫ్టర్ సెట్టింగ్ this, we need to execute this or not. Integer n is equals to pst dot, very simple, execute, update. Now go for out dot print n plus records updated. This is what about the, still any code guys, please. ఇంకేమైనా కోడ్ ఉందా? This is displaying the message. Last but not least, this is fourth, display or dispatch a message to the client. Right guys, please let me know if you have any doubts. Is it clear? Right, sir. Right. Let's go for, please, let's go for very, very important step. Always we are forgetting guys. Actually, the first and ఎప్పుడు we need to give the, actually we know the class name of the servlet, but for every class we need to give the URL pattern. అంటే URL pattern అంటే ఏంటంటే HTML ఏ విధంగా కాల్ చేయాలో ఆ నేమ్. HTML ఏ విధంగా కాల్ చేద్దాం అనుకుంటుందండి? యూస్టూడ్ SRV అంటే క్లాస్ నేమ్ URL నేమ్ రెండు సేమ్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పు దీక్షిత్? @ Web servlet. web servlet. Give the name how you want to call from HTML form. Okay. Stood SRV. No need of semicolon because it is an annotation. For annotations, semicolons are not required. Now, still anything left? Everything fine? Here, student have one, everything fine, guys. Let's go for, what is the next step, guys? Next step, what is the next step? Code is completed. We need to go for server. Please start the server. Open any one of the browser, guys. Any one of the browser. Right. Please send the request as http://2// localhost 888, application name student app1. In this, our HTML file name is used.form.html. I am giving the rule number as 13, guys. Name I am giving as 3. Average I am giving as 98.3. Click on update. One record updated. If you want to check whether it is updated practically or not, open the database. Check it out, guys. Previously, rule number 13 is Sri Charan and 88.3, but presently 13 Sri 98.3. 88.3, 98.3. Sri Charan changed it to Sri. Based on rule number, name and average has been updated. Clear or any doubts, guys? Please let me know. Yes. Just we followed every step as per our diagram. If you draw a sketch, developing an application is not a big task, guys. Okay. This I followed. Okay. Still, if you have any doubt,